Let us turn our attention now to a redemptive mountain of God that occupies center stage in the Old Testament. Vamos a llevar nuestra atención ahora a la montaña central de la obra redentora del Señor, Dios. Mount Sinai as the dwelling place of God's glory, Vamos a estar hablando del Monte Sinaí como morada de la gloria de Dios. and a temporary replica of heaven itself. Y la réplica temporal del cielo mismo. The exodus out of Egypt through Moses is the great event of salvation in the Old Testament. El éxodo de Egipto a través de Moisés es el gran acontecimiento de salvación en el Antiguo Testamento. And that event forms a pattern that future redemption in Jesus will follow and consummate. Y ese éxodo, ese acontecimiento forma un patrón que muestra la futura redención en Jesucristo y en la cual se conforma a este mismo. Those are the two main points of this lecture. Estos son los dos puntos principales de esta sección. In the Exodus, God, through Moses, delivered a blood-bought people out of Egypt. En el éxodo, Dios, a través de Moisés, sacó de Egipto a su pueblo, traído, comprado por su sangre, Guided them through the wilderness, lo guió por el desierto, and summoned them to Mount Sinai to worship his glory and delight in his presence. y los convocó al Monte Sinaí para que adoraran su gloria y se deleitaran en su presencia. The exodus out of Egypt was the provisional fulfillment of God's promise to Abraham in Genesis 15. De hecho, el éxodo de Egipto fue el cumplimiento provisional de las promesas de Dios a Abraham prometidas en Génesis 15. God brought his people to himself, to his holy mountain, for fellowship with him and the worship of his glory. Entonces Dios trajo a su pueblo a sí mismo, a su monte santo, para la comunión y la adoración de su gloria. Exodus chapter 20, verses 2 through 3 makes something abundantly clear. Éxodo 20, versículos 2 al 3, deja claramente ver algo que Dios ha hecho. God redeemed a people to himself that they might worship him. Dios ha redimido a su pueblo para que pueda adorarle. Verses 2 and 3 of Exodus 20, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. Éxodo 22 al 3 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. First, being brought out of the land of Egypt, out of the house of slavery, is being brought into the kingdom of God. En primer lugar, ser sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, es ser llevado al reino de Dios. Being brought to the mountain of God. Ser llevado al monte de Dios. Being brought to a land that flows with milk and honey. Ser llevado a la tierra donde fluye leche y miel. In the language of Exodus 19:4, God says, you yourselves saw what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. En el lenguaje de Éxodo 19:4, Dios mismo dice, vosotros mismos habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre las alas de águila y os traje a mí. This is the grace of the Mosaic covenant. Esta es la gracia del pacto mosaico. God brings a people to himself Dios trae a su pueblo a sí mismo by his own power, por su propio poder on eagle's wings, en alas de águilas through a blood a sacrifice. través de la sangre de sacrificio. He judged the Egyptians. Él juzgó a los egipcios, He destroyed their dominion. él destruyó su dominio He crushed their kingdom. y aplastó su reino. He parted the waters of the Red Sea. Él separó las aguas del Mar Rojo His people walked through on dry land. para que su pueblo caminase en tierra firme. Pharaoh and his army were drowned and their bodies washed up on the shore. El faraón y su ejército se ahogaron y sus cuerpos fueron arrastrados hasta la orilla. And through all of this, God's glory, grace, and power were magnified. Y a través de todo esto, la gloria y la gracia de Dios fueron magnificadas. Israel was translated, as it were, out of the kingdom of darkness and into the kingdom of light. Es como si los hubieran trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz.
They were brought from a kingdom of idolatry and into a kingdom of true worship. Ellos fueron sacados de un reino de idolatría y fueron llevados a un reino de adoración verdadera. They received a kingdom they did not earn, Ellos recibieron un reino que no se ganaron, a kingdom they did not merit, un reino del cual ellos no merecían, a kingdom that was given to them by the sovereign grace of God. un reino que les fue dado por la gracia redentora del Señor. What then is the only proper response to such grace? Entonces, ¿cuál es la respuesta apropiada a tal gracia? You shall have no other gods before me. Lo que dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Not the gods of Egypt, No los dioses de Egipto, not the gods of Canaan, no los dioses de Canaán, not money, no dinero, not victory over enemies, no es la victoria sobre los enemigos, not ease of life, no es una vida fácil, not health. no es la salud. Nothing in your lives can take priority above me. Nada en nuestra vida puede tener prioridad sobre Dios mismo. So this is the logic of the Exodus. Así que esta es la lógica del Éxodo. I have redeemed you. Yo los he redimido a ustedes. You are to worship me. Ustedes entonces tienen que adorarme a mí. This is at the heart of God's covenant of grace in the promised Messiah. Este es el corazón del pacto, de la promesa del pacto en el Mesías. Now, I want to talk to you about the focal point of worship coming out of Egypt and through the wilderness. Ahora les voy a hablar un poco sobre el punto focal de la adoración saliendo de Egipto. The initial focal point of worship was a mountain of God's own choosing. El punto central de la adoración, una vez sale el pueblo de Egipto, es una montaña que Dios eligió. And Exodus 24 is the text that we will treat. Y entonces vamos a estar mirando esto en Éxodo 24. Due to time constraints, I don't think we can read the whole text. Debido al tiempo que tenemos, pues no nos va a dar la oportunidad de leer todo el texto. So if you would like, you can open your Bible to Exodus 24. Así que los invito a abrir su Biblia en Éxodo 24. And I will comment on a number of features in it. Entonces yo voy a estar haciendo comentarios en muchos de los versículos. Exodus 24 reenacts features from the mountain of God on Eden before the fall. Entonces Éxodo 24 recrea características del monte de Dios en el Edén terrenal antes de la caída. And it pre-enacts or anticipates features of the mountain of God in heaven with Jesus Christ. Y al mismo tiempo prefigura unas características del monte en el cielo donde está Jesucristo. So as I'm talking to you about Mount Sinai, Así que mientras les hablo del monte Sinaí, I will be making allusions back to Adam and the earthly mountain of Eden, voy a estar haciendo alusiones a Adán y al Edén terrenal and allusions forward to a heavenly mountain and Jesus y Christ. alusiones al futuro, a la montaña celestial donde está Jesucristo. Let me distinguish Eden from Sinai briefly. Déjenme distinguir Edén, el monte de Edén, con el monte Sinaí. Eden was the original holy place of worship before the fall. Edén era el lugar original de adoración antes de la caída. Eden is a mountain of creation. Edén es una montaña de la creación. Sinai is a holy place of worship after the fall. Sinaí es un lugar santo de adoración después de la caída. It's a mountain of redemption. Es una montaña de redención. That's the distinction. Esa es la distinción. The way they are similar is that both places are where God reveals his glory to be worshiped and served by his covenant people. Lo que sí tienen en común es que ambos son el lugar donde Dios revela su gloria para ser adorado por su pueblo del pacto. Secondly, both mountains are associated with representative figures, También. Adam and Moses. También ambas montañas están asociadas con figuras que representan a Adán y Moisés. So as we look at Mount Sinai, Así que mientras miramos al monte Sinaí, I want to make an observation that might prove useful. les quiero hacer una observación que puede ser muy útil.
Sinai, according to Exodus 24, has 3 ascending levels of access to God. Sinaí, según lo desarrolla las Escrituras, tiene 3 niveles de acceso hacia Dios. The people of Israel remain at the base of earthly Mount Sinai and worship God from afar, verse 2. Ok, entonces vemos en el versículo 2 que el pueblo de Israel permanece en la base del monte Sinaí terrenal y adora a Dios desde lejos. They are not allowed to touch the mountain or ascend the mountain lest they die. De hecho, ellos no tenían permitido ni siquiera subir al monte ni acercarse a su pena de muerte. The second level, El segundo nivel. the elders, Aaron, Nadab, and Abihu, ascend halfway up the mountain with Moses. Ahora, el segundo nivel, los ancianos, Aarón, Nadab y Abiú, suben hasta la mitad del monte con Moisés. They come midway up the mountain to worship the Lord and have a fellowship meal in his presence, verses 9 through 11. Entonces solamente se les permite subir a la mitad del monte para adorar al Señor y tener una cena de coinonía en la gloria y belleza de Dios. Eso está en los versículos 9 al 11. But only Moses, with Joshua coming a portion of the way with him, only Moses is allowed to ascend to the summit of Mount Sinai, where God reveals his cloud of glory in smoke and fire, verses 12 through 18. Pero solo a Moisés, aunque subió un poco con Josué, solamente a Moisés se le permite subir a la cima del monte Sinaí, donde Dios revela su nube de gloria, el humo y el fuego de su presencia salvadora, según lo vemos en los versículos 12 al 18. Only Moses disappears up into the cloud of glory that descends on the top of Mount Sinai. Solo Moisés desaparece en la nube de la gloria de Dios que está en el tope de la montaña. So there is a threefold ascending access to the presence of God. Así que vemos que hay 3 niveles en el concepto de ascender a la presencia de Dios. This threefold partitioning is reflected in the tabernacle. Y es interesante porque esta triple división se refleja incluso en la forma en que se reproduce el tabernáculo. The tabernacle is a horizontal presentation of Mount Sinai. El tabernáculo es una representación horizontal del monte Sinaí. It too has 3 levels of holiness. También tiene 3 niveles de santidad. First, it contained an outer courtyard with a bronze laver and a bronze altar. En primer lugar, el tabernáculo contenía un patio exterior con una fuente de bronce y un altar de bronce. The people are allowed into the courtyard with sacrifices, but are not allowed to enter beyond it. Al pueblo se le permitía entrar en este patio exterior con sacrificios hacia Dios, pero no se les permitía entrar más allá de este lugar. Second, there was a holy place, an outer chamber with a golden lampstand, a table of showbread, and an altar of incense. En segundo lugar estaba el lugar santo, que era una cámara exterior que tenía el candelabro de oro, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. Aaron and the priests perform regular sacrifices there and minister in the presence of God on behalf of the people day by day. Entonces Aarón y los sacerdotes realizaban sacrificios regularmente y ministraban en presencia de Dios en nombre del pueblo en este lugar todos los días. But third, and now you're moving in concentric circles from the outside to the inside, the third was the most holy place. Entonces, en tercer lugar, según nos vamos moviendo como en círculos concéntricos desde afuera hacia adentro, está el lugar santísimo. It contained the Ark of the Covenant, Contenía el arca del pacto, the golden cherubim with wings stretched out forming a throne where God would sit, as it were. los querubines de oro cuyas alas se extendían haciendo como el trono donde Dios se sentaba. And only the high priest could enter one time a year on the Day of Atonement. Y solamente podía entrar el sumo sacerdote un día al año en el día de redención. And it was there that the glory of God would dwell between the wings of the cherubim as the high priest entered that holy realm. Entonces allí donde la gloria de Dios habitaba en su expresión más intensa
así como en las alas de los querubines cuando entonces el sumo sacerdote entraba. Leviticus 16:2. Y eso lo vemos en Levítico 16:2. Israel as a nation was able to enter vicariously into the most holy place through Aaron and through sacrifices once a year. Entonces Israel como nación pudo entrar vicariamente en el lugar santísimo solo a través de Aarón y los sacrificios, todo esto una vez al año. Now, this threefold structure of increasing holiness and ascending access to God is common between Mount Sinai and the tabernacle. Ahora, esta triple estructura de santidad que va en ascenso y provee acceso a Dios es correspondiente a los tres niveles de acceso que vemos en el Monte Sinaí. And Mount Sinai was the vertical projection of heaven, Vemos el Monte Sinaí como una proyección vertical del cielo and the tabernacle a horizontal copy of Mount Sinai. Entonces el tabernáculo es una copia horizontal del Monte Sinaí. Both exhibited this three-tiered path of increasing access into the presence of God. Los tres muestran esta estructura de tres lugares que dan acceso a Dios. Now, with this in place, Ahora, con esto, como lo hemos descrito, I want us to look at Exodus 24 and Moses' representation of Israel as he ascended the mountain. así que ahora vamos a ver en Éxodo 24 cómo Moisés representa al pueblo según se va acercando a Dios. Now, prior to ascending the mountain, Moses offered sin and burnt offerings to God. Antes de subir al monte, Moisés tenía que ofrecer sacrificios por el pecado. Verses 4 and 5. Eso lo vemos en los versículos 4 y 5. The sin offering harkens back to Eden, where animal blood is shed on behalf of the people. La ofrenda por el pecado es el sacrificio de animales que nos muestra como se hizo en Edén, donde animales daban la sangre o se vertía la sangre por el pueblo. Without the shedding of blood, there is no remission of sin, Hebrews 9:23. Como dice Hebreos 9:23, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. The burnt offering is the immolation or consuming in fire of the sin offering. La ofrenda por el pecado es la que se consume en el fuego y es la que consume el fuego de la ofrenda de pecado. In the burnt offering, the sin offering is consumed in fire, and the smoke ascends up the mountain into the presence of the Lord. En ese holocausto, la ofrenda por el pecado se consume en el fuego y el humo asciende por el monte hasta la presencia del Señor. Moses cannot ascend on his own merit, so he comes to the Lord in blood and in smoke. Así que como Moisés no puede ascender por sus propios méritos, tiene que llegar al Señor a través de la sangre de la ofrenda y del humo del holocausto. Through a sin offering and an ascension or burnt offering. Así que tiene que hacerlo a través de la ofrenda de pecado y la ascensión del humo del holocausto. Just as Noah gave a burnt offering to God on Mount Ararat, Sí, así que como igual que Noé que había ofrecido un holocausto en el monte Ararat, just as Abraham gave a burnt offering to God on Mount Moriah, Genesis 22. y al igual que Abraham que ofreció un holocausto en el monte Moria, así como lo vemos en Génesis 22. So Moses sheds blood of animals and immolates those sacrifices before the Lord. Así que por lo tanto también igual Moisés derrama la sangre de los animales y emulando estos sacrificios anteriores muestra holocaustos o lleva holocaustos al Señor. And the key to understanding a burnt offering Y la clave para entender la ofrenda quemada is that it symbolizes the offerer's ascent to God in sacrifice. Así que es que el holocausto simboliza al que está haciendo el holocausto, como sube hacia el humo, así mismo sube él ante la presencia de Dios. In the burnt offering on Ararat, Noah and his family symbolically ascend the mountain of God in those burnt offerings. En el holocausto que hizo Noé en el monte Ararat, eso simulaba como si su familia y él ascendieran simbólicamente hacia el monte Ararat en la presencia de Dios. In the burnt offering of Abraham, Abraham and Isaac symbolically ascend the mountain of the Lord in the burnt offering. Entonces, de igual forma, Abraham y Isaac, cuando hicieron el holocausto en el monte Moria, simbólicamente subían a la presencia de Dios.
And in the burnt offering given at Sinai, Moses and Israel, included in him, vicariously began to ascend the mountain. Entonces, en los holocaustos ofrecidos en el monte Sinaí, Moisés e Israel como pueblo ascienden simbólicamente a la montaña a través de la sangre y el humo. Through the blood of a sin offering and the smoke of a burnt offering, Así que a través de la sangre del sacrificio y el humo del holocausto, which Paul in Ephesians 5:2 applies to Christ, que Pablo aplica a Cristo en Efesios 5, who gave himself as a fragrant offering to God. quien se dio como ofrenda agradable ante Dios. That blood and smoke is a symbol of the ascension of Jesus Christ. Así que de igual forma esa sangre y humo es simboliza la ascensión de Jesucristo. Going before Moses in a typical shadowy form. Yendo, sí, antes de Moisés en forma de tipo y sombra. This and this alone is how Moses prepares to ascend Mount Sinai. Así es como Moisés se prepara para subir al monte Sinaí. Second, Moses takes with him Aaron, Nadab, Abihu, Joshua, and the 70 elders to accompany him partway up the mountain. Entonces, en segundo lugar, Moisés lleva consigo a Aarón, Nadab, Abiú, a Josué y a los 70 ancianos para que lo acompañen parte del camino subiendo la montaña. And verses 9 through 11 make something beautifully clear. Entonces, los versículos 9 al 11 muestran algo muy bellamente claro. As they ascended the mountain, they beheld God in his condescended, revealed form. Así que según ellos subieron, vieron la gloria velada de Dios cuando descendió a morar con ellos. They saw in the clearness of heaven a projected, revealed form of God's glory from heaven. Ellos vieron, así como en la claridad del cielo, una forma proyectada de la gloria de Dios, así como en el cielo. The glory of God from heaven descended down that mountain, and he revealed his heavenly glory in earthly forms. La gloria de Dios del cielo descendió a esa montaña y se reveló a ellos para poder entenderla. They saw the veiled glory of the God of heaven dwelling on that mountain. Ellos vieron la gloria proyectada y revelada de Dios morando en esa montaña. And they ate and drank in his presence. Ellos comieron y bebieron y tuvieron comunión en su presencia, en la presencia de Dios. Now that phrase that's translated clearness of heaven, it may be different in translations that you're reading. Vamos a ver que para la frase claridad del cielo, que puede ser un poco distinta en la traducción de español, It's simply an idiom that describes this reality. es solamente una frase que representa esta realidad. The glory of heaven La gloria del cielo descended in a visible form, descendió en una forma visible. so that Moses and the elders, Así que tanto Moisés como los ancianos, Nadab, Abihu, Aaron, and Joshua, Nadab, Abiú y Josué, beheld the glory of God on that mountain. vieron la gloria de Dios en esa montaña. Meredith Kline speaks of a projection or an intrusion of heavenly glory in earthly form on that mountain. Meredith Klein habla de una proyección o una intrusión única de la gloria de la montaña celestial visible en esa montaña. And what Moses says in verses 10 and 11 is simply Y this: lo que Moisés dice en los versos 10 al 11 simplemente es esto. they saw the God of Israel. Ellos vieron al Dios de Israel. They saw the invisible God making himself known in temporary, earthly, visible form. Ellos vieron al Dios invisible mostrándose en una forma temporera y visible ante ellos. They saw a theophany. Ellos vieron una teofanía. Just as Isaiah saw the Lord and the train of his robe filled the temple, Así como el profeta Isaías vio al Señor y sus faldas que llenaban el templo, so Moses, the priests, the 70 elders saw the Lord in his revealed glory. asimismo Moisés, los sumos sacerdotes y los ancianos vieron al Señor en toda su gloria. And under his feet
was the glorious and luminous projection of heaven itself. Y bajo sus pies estaba el glorioso y luminosa proyección del cielo mismo. The Lord appeared to them in something like a human form. El Señor se les presentó a ellos en algo parecido a una forma humana. Some theologians would call that a Christophany, Algunos teólogos le llamarían esto una cristofanía, a revelation of God in a form that anticipates the incarnation of Jesus. una aparición revelada de Dios que era una forma reencarnada, ¿verdad? O por así decir, de lo que sería la encarnación de Cristo. But the point is this. Pero el punto es este. They saw the glory of the Lord descend on the mountain, and he did not lay a hand on them. Ellos vieron la gloria del Dios vivo descender en la montaña y este Dios vivo no puso las manos sobre ellos. They ate and drank in his presence and had fellowship with him on that mountain. Ellos comieron y vieron en su presencia y tuvieron comunión con él en esa montaña. As the Lord gazed down upon them, Así como el Señor miró hacia abajo donde ellos, they gazed up at him, ellos miraron hacia arriba a él. and they ate and drank in his presence, Y ellos comieron y vieron en su presencia, in fellowship with God and with one another. en comunión con Dios y con cada uno de ellos. But Moses was called yet further. Pero entonces Moisés fue llamado un poco más arriba. The Lord called to Moses to wait for 6 days Dios le dice a Moisés que suba y espere por 6 días. and then ascend to the pinnacle of the mountain. Y entonces luego suba al pináculo o la cima del monte. And it's there in verses 12 through 18 that Moses speaks of the cloud of glory descending on the mountain. Entonces allí, como dice los versículos 12 al 18, que Moisés espera para hablar sobre lo que él habla de lo que descendió en la montaña. Think back to Nehemiah 9:6. Piensen en Nehemías 9:6. Think back to Isaiah 6. Piensen en lo que hablamos de Isaías 6. The glory of God's presence in heaven, La gloria de Dios en la presencia de Dios en los cielos. that temple dwelling in heaven, Ese templo donde Él habita en el cielo. that royal dwelling, that royal throne in heaven. Ese trono real en el cielo. That heavenly reality is descending in smoke and fire on the mountain. Esa realidad celestial descendió en fuego y humo al monte. And Moses is called to wait 6 days and then ascend into that glory. Entonces se le dice a Moisés que espere 6 días para entonces subir a esa gloria. God's glory and saving presence descend to that mountain, and Moses views it for 6 days. Dios, can you repeat that? And on the 7th day, he enters. What does this allude to? Y entonces, ¿a qué hace alusión esto cuando entonces después de los 6 días Moisés sube a la cima? This is a direct allusion to Genesis 1 and the 6 days of creation. Entonces esto es una alusión directa a Génesis 1 y a los 6 días de la creación. God created the world in the space of 6 days. Dios creó el mundo en el espacio de 6 días. Days 1 through 3, he created the realms of day and night, sky and sea, earth and dry land. En los días 1 al 3, Dios creó los reinos del día y de la noche, del cielo y del mar, la tierra y la tierra seca. Days 4 through 6, he created the sun and the moon, the fish and the fowl, and man, male and female, to rule over the earth. En los días 4 al 6, Dios creó el sol y la luna, los peces y las aves, y al hombre para que gobernara la tierra. And on the 7th day, Y en el séptimo día, God rested in heaven on his throne from all his very good works. Dios descansó en su trono de todas las obras que había hecho. And he blessed that 7th day, the Sabbath day, and made it holy. Y bendijo ese séptimo día, el día sabático, y lo declaró santo, lo santificó. Heaven is the realm of rest and worship. El cielo es el reino
de descanso y reposo y adoración. Heaven is the realm of beatitude and blessing. El cielo es el reino de las bendiciones. In fact, Hebrews 4:4 says that God has been resting from his works of creation since the foundation of the world. De hecho, Hebreos 4:4 dice que Dios ha estado descansando de sus obras de creación desde la fundación del mundo. God's rest is in heaven on his throne as he rules over the earth as his footstool. Y Dios descansa en su templo celestial, así como la tierra es estrado de sus pies. And what does God call Moses to do? Y entonces, ¿a qué Dios llama a Moisés? After God descending on that mountain for 6 days, he calls Moses into that glory on the seventh day. Así que después de estar en la montaña por 6 días, en el Monte Sinaí, Dios llamó a Moisés para que viniera y entrara a esa nube de gloria. He summoned Moses into the cloud of worship and rest. Él convoca a Moisés a la nube de adoración y descanso. He called Moses to the realm of God's glory presence and the fellowship of the covenant. Él llama a Moisés al reino del descanso y de la gloria. Moses is called to enter the redemptive rest of God that replicates the creational rest of God. Moisés es llamado a entrar a la réplica del descanso de Dios luego de descansar en la montaña y tener la gloria del Señor. As God calls Moses up the mountain to salvation, Mientras Dios llama a Moisés hacia hacia el tope de la montaña para salvación, he brings Moses to himself as a representative of Israel. Él trae a Moisés a sí mismo como un representante de su pueblo. Let me make a parallel between the mountain of God and the tabernacle. Déjeme hacer un paralelo entre la montaña de Dios y el tabernáculo. Aaron would enter into the most holy place once a year with blood not his own. Aarón podía entrar al lugar santísimo una vez al año con sangre de sacrificio que no era la de él. He would have the 12 tribes of Israel written over his breastplate. Él iba a tener las 12 tribus de Israel escritas en las placas de su pecho, Pictured symbolically on his breastplate. como si estuviera simbólicamente en su pecho. Through his entrance into the most holy place, Israel entered vicariously through him. Así que a través de su entrada representativa hacia el lugar santísimo, Israel entraba al lugar santísimo de forma vicaria. In a parallel way, Moses enters vicariously on behalf of Israel. De forma igual y paralela, Moisés entra a la gloria de forma vicaria por su pueblo Israel. As Moses ascends through sin offering and burnt offering, Mientras Moisés sube a través de la ofrenda de pecado y el holocausto, and enters into the Sabbath rest of God atop the mountain of y entra God, al descanso sabático de Dios en la cima de la montaña, Israel enters in him and with him. entonces Israel entra en él y con él. To come to the mountain of the Lord Al venir para ir a la montaña de Dios is to come to the Sabbath rest of the Lord. es ir al descanso sabático del Señor. To come to the mountain of the Lord is to come by blood and smoke, Ir a la montaña de Dios es ir a través de el sacrificio y el holocausto. to come to the mountain of the Lord is to come through a mediator, a representative. El ir a la montaña de Dios se hace solo a través de un mediador o un representante. All of this that we see in Exodus 24 Todo esto que vemos en Éxodo 24 is a pre-enactment of Jesus ascending a heavenly mountain. es una muestra de lo que haría Jesucristo subiendo a la montaña de Dios. I haven't yet gotten to Hebrews 12, No hemos llegado todavía a Hebreos 12:24, but I want to make this point clear before we get there. pero quiero dejar este punto claro antes de llegar ahí. You've already seen him ascend if you've seen Moses. Ustedes ya lo han visto ascender, si han visto ascender a Moisés. Moses ascends by blood and smoke.
Moisés ascendió por sangre y holocausto. Moses comes into the presence of God as a representative of his people. Moisés fue a la presencia de Dios como representante de su pueblo. Moses, for 40 days and 40 nights, is on the mountain in fellowship with God. Moisés por 40 días y 40 noches está en la montaña en comunión con Dios. And that is the pattern of the things to come in Jesus Christ. Y ese es el patrón de las cosas que han de venir en Cristo Jesús. Now, what I want to do in the next lecture Ahora lo que quiero hacer en la próxima sesión is prove that very point to you from Hebrews chapter 12 and other scriptures. es probarles ese punto mismo a ustedes a través de las escrituras en Hebreos 12 y otras adicionales. And let me simply end on this observation. Y déjenme terminar con esta observación. Once you see this, Una vez ustedes vean esto, you can never unsee it, no van a poder dejar de verlo. and you never want to unsee it. Y ni siquiera van a querer dejar de verlo. Because this movement on the earthly mountain in Exodus 24 Porque este movimiento del monte terrenal en Éxodo 24 is a type and shadow of your mountain ascending mediator who is greater than Moses. es un tipo y figura de nuestro mediador ascendiente en Cristo Jesús. We'll Es mucho turn, mayor que Moisés. and we'll turn to him, his ascension, and your ascension in him after we eat. Y cuando terminemos la próxima sesión estaremos hablando de la ascensión de Cristo y nuestra ascensión en Él en la próxima sesión. Thank you. Muchas gracias.